Hello dear students, hello dear aspirants and welcome to the official channel for the 24/7 Northeast. Welcome to the 24/7 Northeast official platform with me, Shubham Sir, your English faculty here on this platform. So today we are taking a look at a newspaper editorial article and we'll be discussing the entire article in three parts. As usual, first we'll be taking a look at the vocabulary section, then we will go through the entire article, reading it and trying to understand what the passage is telling us, what the article is talking about, and what are the ideas that it is expressing. And finally, we will take a look at the summary of the paragraph and I will ask you to write a summary by yourself at the end of the entire reading and comprehension of the passage. So bulok start korisu azir session to starting on the vocabulary section to sam gute article to pori sam aru tar pisot hekhor pina ami summary etao likhibole chesta korim ei gute article to babe. So for all of you who are preparing for banking exams and also for those of you who are preparing for other state and government exams, central level exams, make sure you are watching the daily editorial article analysis so that you can work on your English development. And those of you who haven't downloaded the Other 24/7 app, make sure you have the app installed on your cell phone devices. The link for this app is given in the description box below this video, where you can find all of our free study material resources, the current affairs, daily current affairs updates, job alerts, daily topic-wise, subject-wise quizzes, and much more. You can also join our courses, mock tests, and purchase our books from the app itself. আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰা নাই, এপ লিংক ডিসক্ৰিপশন বক্সত দিয়া আছে। আমাৰ ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰিসোৰ্সখিনি এভেইল কৰিব পাৰিব এপত আৰু আমাৰ কোৰ্সেছ, মক টেষ্ট বুকস এইখিনিও ল'ব পাৰিব এপৰ মাধ্যমেৰে খুব সহজে। So these are the words and phrases from the first paragraph of the article that we'll be taking a look at today. The article is from the newspaper The Hindu. And there are no such idioms of importance in the first paragraph, but these are the important words and these are the important phrases that we'll be taking a look at today from the first paragraph. From the second paragraph, these are the important words and these are our important phrases from the second paragraph, and there are no such idioms of importance from the second paragraph as well. So প্ৰথমে শব্দকেইটা চাও হক আজি আৰ্টিকেলটোৰ আমাৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ শব্দ যোনকেইটা আছে আটাইতকৈ দৰকাৰী শব্দ যোনকেইটাৰ মিনিং কেইটা আমি জনাটো ভাল চাই লও So first let's take a look at the most important words. So the first word is solidarity. What does solidarity mean? Solidarity অৰ্থটো হৈছে সংহতি তাৰ মানে একমত যেতিয়া হৈ থাকে হেতুক solidarity বুলি কয় So when we say that two parties are in agreement we say that they are in solidarity So you will see this phrase in today's article in solidarity It means they are in agreement or they are supporting each other All right সংহতি একেলগে যেতিয়া আছে তেতিয়া solidarity আছে বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে Next, the word maximalist. Maximalist অৰ্থটো হৈছে সৰ্বাধিক যিমান পাৰি হিমান যদি কিবা এটা বস্তু maximize কৰা যায় আৰু সেই ফিলসফিটো যে সব বস্তু আমি maximize কৰিম বঢ়াই লম যিমান পাৰি হিমান আমি হিমালৈকে লৈ যাম সৰ্বাধিক যিমান পাৰি হিমানলৈকে লৈ যাম তেতিয়া আমি হেতু maximize কৰা বুলি কওঁ আৰু তেনেকুৱা এটা ফিলসফিক আমি maximalism বুলি কওঁ আৰু সেই ফিলসফিটো জনে মানে তেওঁলোকক আমি maximalists বুলি কওঁ minimalism তো আপোনালোকে খুব শুনিছে চাগে ইন্টাৰনেট খুব পপুলাৰ minimalism কনসেপ্ট এটা ৰাইট তাৰে বিপৰীতটো হৈছে maximalism ৰুম এটা সজাওতে আপুনি যদি একদম আপোনাৰ ৰিকোয়াৰমেন্টৰ বস্তুখিনি থৈছে জাস্ট টেবুলখন লাগে বিছনাখন লাগে হিমানখিনিয়ে বস্তু আইনা এখন লাগে হিমানখিনিয়ে থৈছো বেলে একো এক্সট্ৰা বস্তু ৰখা নাই সজাবলে বা বহুত কিবা সজাই মেলি ডেকোৰেট কৰিবলৈ একো ৰখা নাই minimalism আপুনি যদি ৰুমটো যিমান পাৰি হিমান বস্তু আনি পেলাই সজাইছে ডেকোৰেট কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আপুনি কালেক্ট কৰিছে you are moving towards maximalism ঠিক আছে সো এই দুটা কনসেপ্ট আপোনালোকে মনত ৰাখিব minimalism আৰু maximalism ফলো কৰা কিছু maximalist বুলি কয় so people who believe in the concept of maximalism they are called maximalists that means as much as possible in whatever regard that we are talking about ठीक है redeploy this is the next word to redeploy is means to deploy once again say for example when we're talking in military terms forces when they are moved from one place to the other and they are sent for a particular purpose we say that forces have been deployed for xyz purpose to abc place right say for example forces were deployed and then they were brought back home and then they were deployed again the second time that they are deployed we'll call it a redeployment of forces okay so you can take the example of say for example when the US forces were in Afghanistan right it's not that they were always there maybe say for example a particular troop of soldiers were sent to Afghanistan then they served there for say for example 6 months and then they came back home to the USA and then after another 6 months they were sent again when situations became even more dire in Afghanistan then they had to send the troop back so now they were redeployed they were already deployed there once they came back home now they were redeployed right তাৰমানে আগতে নিয়োজিত কৰা আছিল ধৰিলক military গোট এটা ট্ৰুপ এটা
তেওঁলোক ঘৰলৈকে উভতি আহিলে মিছন সাৰ্ভ কৰি পেলাই 6 মাহৰ কাৰণে দেন আকৌ 6 মাহ ব্ৰেক পোৱাৰ পিছত আকৌ 6 মাহৰ পিছত তেওঁলোক একে জায়গালৈকে পঠাই দিয়া হ'ল প্ৰথমবাৰ পঠাওঁতে ডিপ্লয় কৰা বুলি কয় উভতি আহিলে সেকেন্ড টাইম আকৌ একে জায়গালৈকে পঠালে সেকেন্ড টাইম আমি ৰিডিপ্লয় কৰা বুলি কওঁ ঠিক আছে আকৌ পুনৰ নিয়োজিত কৰা হ'ল তাৰ মানে Fourth word is setbacks. This I think you are all familiar with. Still, I brought it up from the article today so that there's no confusion for anyone while reading the passage, that is. So, setbacks means failures. Simple words, it means failures. Bifolota. Jettia, bifol hoy, hetuk setback buli koy. Kiba eta jettia hurdle eta ahe ba kiba eta apunar okhubidhar sammukhin hoy, bifol hoi jay. সফলতা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া বিফলতাটোক আমি setbacks বুলি কওঁ ঠিক আছে singular setback plural কৰিলে setbacks pulverize this is an interesting word that we see in today's article pulverize what does it mean what does pulverize mean so when something is grounded and pounded when something is crushed we can use the strong word pulverized that it was pulverized all right now pulverized can be used for physical objects as well something was crushed you can say it was pulverized all right you can also use it in terms of metaphorical things say for example someone had some aspirations and then some situation occurred which made the person lose all hope and all ambitions and all aspirations were lost then you can say that this person's ambitions and aspirations were pulverized by the dire situation all right you can use it in that kind of scenario as well so I'm giving you an example how you can use it in a sentence all right ta mane pulverize kora mane ki bujaisu students ohome students khini karone moi bujai disu akobar beleke ohomiyat guri kora kiba eta bostuk jeta khundi guri kori dia hoy right hetuk ami pulverize kora buli koi ingrazit thik ase etia apuni hetu eta practical physical object or khetroto ব্যবহাৰ কৰিব পাৰে বা আপুনি metaphorical sense তো কৈছে যে আপোনাৰ বহুত হেপা আছিল কিবা এটা বস্তুক লৈ আৰু এনেকা কিছুমান পৰিস্থিতি আহিলে আপোনাৰ জীৱনত বা এনেকা কিছুমান ঘটনা ঘটিলে যে আপোনাৰ গুটে হেপাহে মৰি গল বা আপোনাৰ গুটে আশায়ে শেষ হৈ গল নিৰাশা আহি গল আপোনাৰ তেনেহলে আপুনি ক'ব পাৰে যে মোৰ যিমান আশা আছিল গুটেখিনি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ গল গুৰি কৰি দিলে মোৰ এই পৰিস্থিতিয়ে মোৰ এই গুটে আশা হেপাবোৰ তেতিয়া আপুনি ক'ব that all my hopes and aspirations were pulverized by the difficult situation that I had to face clear next starker this comes from the word stark what does the word stark mean we are not talking about Tony Stark Iron Man we are not talking about Arya Stark from Game of Thrones stark in this regard in the way that it has been used in today's article that we'll see in a minute it means clear the stark contrast between A and B that means the clear differences between A and B in that kind of regard you can use this word stark and starker is the comparative degree of the same word clearer starker all right so learn this word starker ta mane students ki bujaisu stark boli jeta koisu ta mane sposto bujaisu clear stark clear difference boli je ko ami duta bostur majot sposto parthokyo ase tete ami ko paro ingrazit je there is a stark contrast between these two things there is a clear difference between these two things ta mane sposto bujaisu stark shobdo tore sposto আপুনি যদি ক'ব পাৰে যে স্পষ্ট পাৰ্থক্য আছে দুটা বস্তুৰ মাজত stark contrast আছে বুলি ক'ব পাৰি clear next the word stiff বুলি ক'লে আমি বুজো যেতিয়া কিবা এটা বস্তু টান হৈ লাগি ধৰে আপোনাৰ জয়েন্টত কেতিয়াবা মুভমেন্টটো যদি কমি গৈছে বয়স হলে হয় না মানুহৰ জয়েন্টত মুভমেন্ট কমি যায় এতিয়া মই শোল্ডাৰটো ধুনিয়াকে এনেকে আপ ডাউন কৰিব পাৰিছো মেবি অলপ যেতিয়া মই যেতিয়া বুঢ়া হৈ যাম তেতিয়া হ'ব পাৰে যে মই শোল্ডাৰটো এনেকে পুতুক কেনেকে দাঙি দিবলৈ মই কষ্ট পাওঁ right হাতখন এনেকে পুতুককে দাঙিলে শোল্ডাৰটো চাগে লাগিব গাঁঠিবোৰত অলপ ষ্টিফনেছ আহিব যদি মই এক্সাৰসাইজ কৰি নাথাকো ভালকে তাৰ মানে ষ্টিফ হৈ যোৱা মানে এক ধৰণে লাগি ধৰা মুভ হ'ব নোৱাৰা বস্তুটো যেতিয়া ষ্টিফ হৈ যায় তাৰ মানে হি টাইট হৈ গৈছে ঠিক আছে সো এক ধৰণে কঠোৰ কিবা এটা সিচুৱেশন এটা কথা যদি কয় যে ষ্টিফ ডিসিজন এটা লৈছে তাৰ মানে বহুত কঠোৰ মনোভাৱ এটা লৈ পেলাই লৈছে বেছি ফ্লেক্সিবিলিটি নাই তাত ঠিক আছে এটো মেটাফৰিক্যাল সেন্সটো তাৰ মানে ইউজ কৰিব পাৰি ফিজিক্যাল অকল ফিজিওলজিক্যাল সেন্সটো ইউজ নকৰে metaphorical sense of use korib pare just like we had talked about the word pulverized it can also be used in a metaphorical sense so students when you're talking about stiff yes one thing you can probably relate this word with is physical ailments right there's a stiff joint that you cannot move easily the mobility has become low in that particular joint of your body but then there's the metaphorical sense as well when we say stiff we means that when someone takes a very strict or stern action we say it's a stiff decision or a stiff action all right clear that is one other meaning and that's the kind of meaning that we'll see in today's article when this word is used finally we have the two words disproportionate and leverage disproportionate means when two things are not
equally distributed, we call it a disproportionate distribution of things. তাৰ মানে যেতিয়া আমি ক'ব বিচাৰিছো যে অসামঞ্জস্যপূৰ্ণভাৱে যেতিয়া দুটা বস্তু ভগোৱা হৈছে আমি disproportionate বুলি কওঁ ঠিক আছে and the word leverage so leverage you have probably heard about leverage when you studied science right you have heard this word leverage when you studied pulley system pulley mechanism you have probably heard the word leverage right so you have probably read about levers right so this kind of diagrams if you have ever drawn okay so you have probably heard about leverage right so in English when we use the word leverage we are not just talking about this scientific pulley mechanism or lever mechanism okay we are talking about an advantage leverage helps you lift something all right if you have leverage you can lift it up using a lever mechanism in science also that's the meaning in English also we are talking about leverage and we are talking about moving something but we are talking about it from a metaphorical sense that we have the advantage that we can do something easily if leverage is there it's easier for us to do the work if leverage is missing or if we don't have leverage we cannot do the work easily so when we say that they have a leverage over something or we have a leverage over something we mean that there is an advantage in while doing a particular work all right so leverage understand in English we are talking about advantage clear we'll see how it is being used in the article so students অসমীয়া students আকৌবাৰ মই অসমীয়াটো বুজাই দিছো যে leverage বুলি যেটা কৈছো তাৰমানে এটা সুবিধা বুজাইছো যেটা কিবা এটা বস্তু লৈ আপোনাৰ সুবিধা আছে আপোনাৰ হেতু ক্ষেত্ৰত leverage আছে বুলি কয় ইংৰাজীত লিভাৰ বুলি নপঢ়িব লিভাৰেজ বুলি নপঢ়িব আৰু লেভাৰেজ বুলি নপঢ়িব leverage এটা pronunciation শুনি লওক leverage ঠিক আছে leverage বুলি পঢ়িব clear so these are তাৰমানে সুবিধা so these are your words for today these are all the words important words from the article that we are discussing on the vocabulary section let's take a look at a few of the phrases that have shown up in today's article a few of the important phrases in solidarity with this has come from the word solidarity that we have already taken a look at so the word solidarity when you are using it in a sentence this is something we see very commonly that in solidarity with that means when they are in agreement with each other when they are in partnership with each other all right তাৰ মানে যেতিয়া একাত্মত প্ৰকাশ কৰি পেলাই কিবা এটা কাম কৰা হয় তেতিয়া আপুনি ক'ব যে দুটা পাৰ্টিৰ মাজত যদি একমত হৈ পেলাই তেওঁলোকে কাম কৰিছে তেতিয়া আপুনি ক'ব যে they are in solidarity with each other লিখোতে ফ্ৰেজটো এনেকৈ লিখে মই কাৰণ হেতু যাতে আপোনালোকে বুজি পায় solidarity শব্দটো ফ্ৰেজত কেনেকৈ ইউজ কৰে বেলেগকৈ ফ্ৰেজেছৰ আন্ডাৰটো এটো দেখাই দিছো withdraw from so withdraw from something means to step back from something you are a participant of a particular project then you withdrew from it that means you resign from it or you came away you are no longer a participant all right you withdrew from a particular decision that you took or you withdrew from a particular plan that you were putting into motion apuni kiba eta kaam start disile apuni hetur ek dhorone অংশ লৈছিলে কিবা এটা কামত তাৰছত আপুনি হেতৰ পৰা আঁতৰি আহিলে you withdrew from it বুলি কোৱা হয় তাৰমানে আপুনি প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে বুলি ক'ব পৰা যায় ঠিক আছে settle for to settle for something means to accept something and be content with it that okay we have accepted this we have settled for this all right say for example two parties are at war and then one party says that if you want this war to stop you have to agree to our terms and conditions and then this party says that okay we'll settle for these terms and conditions that we agree that means we are content with this we have settled for this we are agreeing to be content with whatever discussions we have gone through and this is what we are settling for we are agreeing to all right তাৰমানে settle for কৰা মানে আপুনি এক ধৰণে সন্তুষ্ট হৈছে বা সন্তুষ্ট নহলেও আপুনি এক ধৰণে সন্তুষ্ট হৈছো বুলি কৈ পেলাই ৰখি যাব লগি হৈছে যে আমি এখিনি কাৰণে সেটেল কৰিছো ঠিক আছে সো an example could be আপুনি বলে 100 টকা এটা লগাই পেলাই কৰবাত লটাৰীয়ে হওক শেয়াৰ মাৰ্কেটে হওক কৰবাত বলে এনে এটা এমাউন্ট গৈছে 100 টকা এটা বলে লগাইছে আপুনি হে 100 টকাটো গৈ আপোনাৰ 1000 টকা হ'ল তাৰ পিছত আপুনি ভাবিছে যে এই 1000 টকাটো মই আকৌ লগাই পেলাই এবাৰ 1000 টকাটো 10000 কৰিব পাৰো কিন্তু হ'ব পাৰে যে 1000 টকাটো 10000 নহয় পেলাই আকৌ 1000 টকাটো আকৌ 100 টকা হৈ যায় উল্টা লস হৈ পেলাই সো আপুনি ভাবিছে নাই নাই ইমান ৰিস্ক নলো 100 টকাটো 1000 টকা হৈছে sufficient 10 গুণ লাভ হৈছে মোৰ I am settling for this much for 1000 and then you can say then I'm withdrawing from my from all these activities now that I will not go for any further profits or I'll go into loss so I'm settling for this much बुझी पले build on फिर कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे इस पैसेज में दिखा है the momentum to build on
the something of the momentum as a phrase. I'm just showing you the phrase so that you understand how to use this part, build on, how to use this build on, and what does it mean. To build on something, basically, you can use a phrase to build on X, Y, Z, A, B, C, जो भी लिखना है उसके बाद. So when we say build on something, it means to say, for example, there's already something that has been established and you are growing on top of it. Okay, say for example, you have already studied history, polity, geography, economy, your core subjects for the GS paper, right? And you are building on it by adding daily current affairs on top of it. That means you have already studied the basics. Your foundation is clear. Now you are adding on to it. When you are adding on to something that is already been created or established, you are building on it. So when, say for example, we are using the phrase building on momentum of something, building on the momentum of something, that means some action has already come into play and then some kind of development has been made. Now you are trying to go as far ahead as possible with that development by adding more to it. You are building on that momentum. Momentum means kind of a force that you have got from an activity, right? You started with, say for example, a small product. Then you brought it to a small market. Few consumers liked it. Just giving an example. Imagine you have made a product like this pen. Now consumers, you bought it to a few consumers. Would you like to try this pen? And 10 customers tried it and now these 10 customers love this pen, right? Then they recommended it to 10 other people, each of them. Now you have, say for example, 100 people who like this pen. So now you know that, okay, I just started with one pen, now 100 people like it. Maybe I can build on this momentum, because the momentum means now your product has some force, market force behind it, that people want this. So you are building on it. Now you are making it even better. You are adding one or two more features to this pen. You are marketing it a little more, right? Advertising it a little more. Maybe you got a celebrity to endorse it for you, right? And now you are building on it. The momentum that you got initially from those few customers, now you're building on it. Now 1 lakh people want your pen. Now the entire world knows the quality of your pen and they are all demanding it. Just giving an example. So that means you're building on the momentum. Building on the momentum or meaning to say that kiba eta bostu apuni already hetu bostu olop agbarise tate apuni aru bridhi korise ba aru bikash korise hetu building on the momentum boli koy. A phrase to I hope so buzi paise, and I hope you can all use it in your own writing down the line. Push for. To push for something means to demand something. To push for something. You can write it in simple terms as demand. Alright? Write it as demand. Clear? That means in a way you can say that we are demanding something, we want something, we are pushing for something. Alright? So when protesters come on the street and they demand something, they are pushing for something. Right? They are pushing for some demands. মানে কিবা এটা বস্তু জোৰ দি পেলাই দাবী কৰি পেলাই বা দাবী নকৰি জোৰ দি পেলাই হেতু বস্তু লব ট্ৰাই কৰা হয় আপুনি হেতু বস্তু মানে you are pushing for that particular thing. ঠিক আছে, so we'll see how all of these phrases, all of these have been used in the article today. So let's come to the article. Since there are no such idioms of importance from today's article, we'll directly come to the article now. So we have discussed the entire vocabulary section. Now we are stepping into the article reading part, where I will read the article and you also try to read this article, and we will comprehend as much as we can from this article that we have in front of us today. So this is about the situation in Israel and the situation with Hezbollah and the situation in Israel and Gaza. So let's take a look. When Hezbollah decided to start firing rockets into Israel in October 2023 after the Israel-Hamas war broke out, in solidarity with the Palestinians, this is what they said. The then chief of the Shia militant group, Hassan Nasrallah, said he would cease fire only if Israel ceased fire in Gaza. To cease fire means to stop firing. That means to stop attacking, basically. All right. Cease fire. To cease means to stop. When Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu decided to send ground troops into Lebanon on October 1st, 2024, that is Israel's 4th invasion, he said the main objective was for the over 50,000 residents of northern Israel that were displaced by Hezbollah rockets to return to their homes. See this use of the hyphen. We had discussed this in the previous class as well. It is a hyphen use sentence that extra information. When Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu decided to send ground troops into Lebanon on this date. Israel Prime Minister Netanyahu had decided that আমি ground forces potham Lebanon leke 8 tarikh pothaisile
এইটোক নাম দিয়া হৈছে এই ইনভেশন যে পঠাইছে এইটোক নাম দিয়া হৈছিলে ইজৰাইলছ ফ'ৰ্থ ইনভেশন সেই নামটো যে ইয়াক দিয়া হৈছে সেই নামটো মাজত এক্সট্ৰাকে ফিট কৰিলে এই যে এইটো পঠালে অক্টোবৰ 1 তাৰিখে গ্ৰাউণ্ড ট্ৰুপছ এইটোৰ নাম হৈছে ইজৰাইলছ ফ'ৰ্থ ইনভেশন ডেছ দি পেলাই লিখি লৈছে নামটো আৰু সেন্টেন্সটো ইয়াৰ পৰা কন্টিনিউ হৈছে তাৰমানে when he sent forces to Lebanon on October 1st he said the main objective এইটো এটাই সেন্টেন্স জাস্ট মাজত সেই অক্টোবৰ 1st ট্ৰুপছ পঠোৱাটো যে এটা নাম দিয়া হৈছে সেইটো ইজৰাইলছ ফ'ৰ্থ ইনভেশন বুলি সেই এক্সট্ৰা ইনফৰমেশনটো ইয়াতে ডেছ দি পেলাই ঢালি লৈছে কাৰণ এইটোৰে নাম হয় ইজৰাইলৰ ফ'ৰ্চ পঠোৱাটোৰে নাম হৈছে ইজৰাইলছ ফ'ৰ্থ ইনভেশন সেইকাৰণে সেই নামটো দি তাৰপিছত আকৌ সেন্টেন্সটো ইয়াৰ পৰাই কন্টিনিউ কৰি গৈছে সো এনেকৈ আপুনি যেতিয়া কিবা এটা কথা আইডিয়া এটা প্ৰেজেন্ট কৰি থাকোতে সেই আইডিয়াটোৰ লগত ৰিলেটেড কিবা এটা এক্সট্ৰা দুই তিনিটা শব্দৰ এটা আইডিয়া এটা এক্সট্ৰা এড কৰিবলৈ হয় ডেছ দি পেলাই এড কৰি তাৰপিছত সেন্টেন্সটো কন্টিনিউ কৰি যাব পাৰে সো ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হাউ দ্য hyphens are being used because this is not something you see that I see many students using in their writing. So this is something that can help you improve your own writing. So learn this from the articles as well. Whenever we are discussing these articles, I try to highlight as much as I can things that you can learn from the article. He said the main objective was for the see again this kind of writing. He said the main objective was for the over 50,000 residents. Most of the time we write it as the objective was for the more than 50,000 residents of the more than, instead of writing the more than, you can write the over 50,000 residents of northern Israel. That means the number of residents there were more than 50,000 who were displaced because of the Hezbollah rockets. And the objective is to bring them back home, to return them to their homes. In less than 2 months, Hezbollah and Israel have climbed down from their maximalist positions. Climbed down means they have kind of brought the levels of tension lower. They have decreased the tensions between them slightly. কমাইছে অলপমান আগতকে তাৰ মানে নিজৰ যোনটো পজিশন ধৰিছিল ম্যাক্সিমালিষ্ট পজিশন যে আমাক ইটোৱে লাগিব আমাক হিটোৱে লাগিব অলপ কমাইছে যে ইমান কৰিব গলে এখন কাজিয়া শেষ নহব অলপমান নিজৰ ডিমান্ডছ বিলাক অলপ কমাও বৰ্তমান অলপ নামি আহিছে নিজৰ ষ্ট্ৰেছ ইয়াটো বা এগ্ৰেশনটো অলপ কমাইছে ক্লাইম্ব ডাউন বুলি কৈছে and agreed to a US and France mediated ceasefire. Mediate কৰিছে মানে কি কৰিছে mediate কৰিছে মানে তেওঁলোকে এক ধৰণে আৰ্বিট্ৰেট কৰা বুলি কোৱা আমি ইংৰাজীত আৰ্বিট্ৰেশন বুলি কোৱা হয় বা মিডিয়েশন বুলি কোৱা হয় যে তাৰমানে দুটা পক্ষৰ মাজত যেতিয়া কাজিয়া লাগিছে মাজত এটা পক্ষ আহি পেলাই কৈছে যে ৰব আপোনালোকে কাজিয়া নকৰিব কি হৈছে আমি মাজত আহিছো আমাৰ লগত আপুনি এওঁৰ লগত যদি পাতিব বিচাৰে আপুনি মুকে কক মই গৈ তেওঁৰ লগত পাতিম আপুনি এওঁৰ লগত ডাইৰেক্টলি পাতিব বিচাৰে আপুনি আমাক কক আমি গৈ এখেতৰ লগত পাতিম আৰু আমি দুয়োটা পাৰ্টিকে অলপ মিলা প্ৰীতিৰ মাজত আনিব চেষ্টা কৰিম হেতু মিডিয়েশন কৰা বুলি কয় হৰিহৰ যুদ্ধখন জানে ন তেজপুৰত যে মূৰ্তি আছে যে অগ্নিগড় পাহাৰত তাতে আপুনি দেখিব ব্ৰহ্মাই এনেকে হাত দুখন দি পেলাই হৰিক ৰখাব চেষ্টা কৰিছে মহাদেৱক ৰখাব চেষ্টা কৰি আছে তাৰ মানে তেওঁ মাজত মিডিয়েট কৰিব ট্ৰাই কৰিছে যে কাজিয়া নকৰিব আপোনালোক দুই মহাশক্তিয়ে কাজিয়া কৰিলে গোটেই পৃথিৱীৰ গোটেই সংসাৰ নষ্ট হৈ যাব ধ্বংস হৈ যাব হেতুক মিডিয়েট কৰা বুলি কয় যে কাজিয়া নকৰিব ৰবচোন কি হৈছে পাতি লওক আপোনালোকে কথা আপোনালোকে নিজৰ মাজত পাতি বিচাৰে মুকে কক মই পাতি আছো আপোনালোকৰ লগত হেতুক মিডিয়েট কৰা বুলি কয় সো US and France are trying to mediate so that the two parties stop fighting. According to the agreement, all Israeli troops would withdraw from Lebanon to the Israeli side of the border, while Hezbollah would redeploy its forces to the north of the Litani River. Right? Redeploy korbo forces khini ako pothabo ta mane. The Lebanese army would be deployed in areas between the Israeli border and the Litani and entrusted with enforcing the ceasefire. Enforce koribo. Ceasefire to enforce koribo mane তেওঁলোকে জোৰ দিব যাতে আৰু এনশিওর কৰিব যে সিজফায়াৰটো মানিছে সবে এনফোর্স কৰিছে তেওঁলোকে যে নামানিলে কিন্তু আমি আছো কিন্তু চাই লম দেখা যাব ৰাইট এনফোর্স কৰিছে অলপমান সেই বস্তুটো জোৰ দিব তাৰ মানে যে সিজফায়াৰটো মানি চলক সবে কোনো যাতে এজনে আনজনক অ্যাটাক কৰা স্টাৰ্ট নকৰে both sides have claimed victory দুইটা পাৰ্টি কৈছে আমি জিকিলো ই কয় মই জিকিছো হি কয় মই জিকিছো Israel says Hezbollah is not the same organization it used to be while Hezbollah claimed that it had taken a divine victory against the Israelis সিহঁতে নিজৰ সেই victory divine victory বুলি কৈছে The reality is that both have suffered setbacks and wanted a break. কিন্তু আসল কথাটো হৈছে সিহঁতে যিমান ফুটনি নামাৰক কিয় যে আমি জিকিছো আসল কথাটো হৈছে দুইটা পাৰ্টিৰে এই সদায় যুদ্ধত কোন there are no winners in war. Only two losers. Right? Everyone loses in war. There's no victory really. And that has been established over history, over various times in history. So the reality is that both parties have suffered some failures and setbacks and have suffered losses and they both need a break. Otherwise they will end up destroying themselves. So they are both actually agreeing to ceasefire because they know we cannot go on fighting each other like this. We'll both end up destroying ourselves. So we both need a break. But then there's the ego and they have to maintain their image. So both parties are saying, no, we won. We already won, so we don't need to fight anymore. That's the kind of situation right now. So that's what the article is talking about. So coming to the second paragraph.
Hezbollah lost many fighters and top commanders, including Nasrallah. Hezbollah strongholds in Lebanon, including the border villages and the Dahiyah, the southern Shia neighborhood of Beirut, were pulverized by Israel. Israel had basically destroyed these areas. All right. ধ্বংস কৰি দিছে এক ধৰণে মানে সেই জায়গাখিনি একদম বৰবাদ কৰি দিছে, pulverize কৰি দিছে, মানে raise কৰি দিছে বুলি কয়. Raise is another word you can use in English. Raise those places. That means they've leveled those places by bombing them and everything, right? Israel's failures were starker. কিন্তু ইপিনে ইজৰাইলৰ আকৌ লসেস খিনি আৰু বেছি ক্লিয়াৰ, মানে starker মানে clearer, ঠিক আছে, স্পষ্ট. True, Israel possesses higher air superiority. So, এনেকে যে সেন্টেন্স লিখিছে, true, Israel possesses higher air superiority, মানে কৈছে এইটো কথা সঁচা যে ইজৰাইলৰ তাত air superiority আছে. তাৰ মানে Israel have better or more effective air superiority. Superiority মানে তেওঁলোকৰ fighter jets বা the kind of missiles they can drop from the air, they have higher power there. They have air superiority. সিহঁতৰ বায়ু সেনাৰ শক্তি বেছি প্ৰবল, ঠিক আছে, হেতু কথা সঁচা. হেতুকে ইংৰাজীত লিখোতে আছে true, Israel possesses higher air superiority. So understand how this sentence is being structured, okay? And this higher air superiority, which it used to weaken Hezbollah's capabilities. All right? True, Israel possesses higher air superiority, which it used to weaken Hezbollah's capacities or capabilities, but it did not make many territorial advances in southern Lebanon. It faced stiff resistance from Hezbollah. খুব কঠোৰ এটা প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হৈছে হেজবুল্লাহৰ পৰা ইজৰাইলে এটাক কৰিব ট্ৰাই কৰোতে, and took high casualties. Took high casualties means deaths. Casualties ৰ অৰ্থ হৈছে মৃত্যু. তাৰ মানে তেওঁলোকে যিমান সৈন্য পঠাইছিলে, হেজবুল্লাহ যেতিয়া stiff resistance কঠোৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে বা তেওঁলোকে উল্টা এটাক কৰিছে, ইজৰাইলৰ বহুতো সৈন্য তাতে নিজৰ প্ৰাণ হেৰাইছে, বহুত সংখ্যাত হেৰাইছে. So took high casualties. Israel took high casualties or lots of damage and death. ঠিক আছে? Worse, আৰু তাতকেও বেয়া, Israel's bombings had little impact on Hezbollah's capability to fire rockets. All those bombings that Israel did, it had very little impact on the capability of Hezbollah to fire rockets. That was the entire purpose, no? That we will take away Hezbollah's capability to fire rockets by bombing their launch sites. But in reality, very little damage has been done to Hezbollah's rocket launch sites. On November 24th, Hezbollah fired over 250 rockets into Israel. Some hit high security zones, including a residence of Mr. Netanyahu, Prime Minister. Residence to eta particular residence eta to strike kori dia hoise. Rocket di pelai. According to a Channel 13 poll, most Israelis believe that Hezbollah has not been defeated. Tamane Hezbollah etiao defeat hoai nai. Hetu kotha koise. So given their setbacks, it is unsurprising that both sides have given up their original demands and settled for a ceasefire. Jeta duita party iman attack kori dekhise na ami hihotor main junkhini assets sekhini dhongko kori parisu na ami ihotor dekhise amio ihotor iman attack kori ihotor main assets dhongko kori parane, just attack kori goi asu, ami ihotor attack korisu, ihotor amak attack korise. Main problem points kita ami address মানে attack কৰিলো, এনেকা যদি কৰি দিব পাৰিলেন যে এনেকে attack কৰিছো যে তেওঁলোকৰ গোটেই military resources খতম, airports ধ্বংস হৈ গৈছে, rocket launch sites সব ধ্বংস কৰি দিব পাৰিছো, main যিমান হিহঁতৰ leaders আছে সব defeat কৰি দিছো. হেতু যদি পাৰিলো হেতেন that হিহঁতৰ বুলে গোটেই capacity নোহোৱা হৈ গল attack কৰিবলৈ আমাক, তেতিয়াও আমি কবলে যে জিকি গলো, আৰু attack কৰিব আহিলে এতিয়া আৰু আমি এনে already জিকিছো আৰু বেছি দবাই দিম attack কৰি, তেতিয়াও বেলেগ কথা. এতিয়া দেখিছে আমি attack কৰি গৈছো কিন্তু মেইন আমাৰ যোনকেইটা টাৰ্গেটছ হয় সেইটা একো এড্ৰেছ কৰিব পৰা নাই, ৰাইট? এণ্ড বাকি কিন্তু আমাৰ ডিষ্ট্ৰাকশ্যন বহুত হৈ আছে. সেইটো দেখি পেলাই দুইটা পাৰ্টিয়ে বুজি পাইছে যে এতিয়া এটা সিচুৱেশ্যন আহিছে যে আমি সিজ ফায়াৰ এটা ডিক্লেয়াৰ কৰিবই লাগিব দুই পাৰ্টিয়ে, নহ'লে এনেকুৱা হ'ব আমি এটা এটাক কৰি গৈ থাকিম আৰু গোটেই ধ্বংস হৈ গৈ থাকিব, ৰাইট? এণ্ড অবজেক্টিভটো মিট হোৱা নাই কোনোটো পাৰ্টি. চ' ইটছ বেটাৰ উই সিজ ফায়াৰ. দেট ইজ দ্য ৰিয়েলিটি. চ' নাও while it is good news for West Asia, the entire Israel Hezbollah situation is affecting the entirety of West Asia. Gote West Asian geopolitics of affect kori ase to ei bostu to. It could be short-lived if further measures are not taken. But the fact that they have declared a ceasefire now is going to be a short-lived thing if there is no further permanent solutions. Israel and Hezbollah could rearm and refresh themselves. There is a break to loise. Ekhin time ki koribo duita party nijoke pura ready kori lobo, akko weapons pati ani, akko troops pati ani, aru refresh hoi lobo je akko ebar next wave of attack start koribo lage.
হেতু হোৱাৰ আগতে further measures ল'ব লাগিব. We need further measures. The entirety of West Asia cannot rest easy as of yet. There needs to be proper measures that the war is settled once and for all. Right? That is what the article is saying at least. So Israel and Hezbollah could rearm and refresh themselves before returning to fighting if Israel's disproportionate war on Gaza continues. The war is disproportionate, it is one-sided in a way. All right? The US, which played a constructive role বুলি কৈছে যেটা তাৰমানে কিবা এটা মানে অবৃদ্ধিমূলক কিবা এটা কাম কৰিছে, কিবা এটা ভাল কাম কৰিছে বুলি কৈছে, ডিস্ট্ৰাকটিভ কাম কৰে, কনষ্ট্ৰাকটিভ ৰোল প্লে কৰিছে বুলি কৈছে for the time being. The US, which played a constructive role in the Lebanon ceasefire, should build on the momentum and push for a ceasefire in Gaza. US President Joe Biden has less than 2 months in office. Trump to zikile no elections. Biden to 2 মাহ মানহে আছে আৰু টাইম, তাৰপিছত তো অফিচিয়ালি ট্ৰাম্পে আহি যাব, and Trump অহাৰ পিছত কি হ'ব, policies are very different. Under Joe Biden, he's supporting Ukraine support কৰি আছে হেপিনে. He's also taking a role in the ceasefire. Trump does not care about what's going on in all of these countries. When Trump comes into presidency and once he starts taking actions, his cabinet starts taking actions, there's a very good chance that he will withdraw support from Ukraine. There's a very good chance that he will withdraw any kind of US involvement in this ceasefire, right? So that means the Biden administration has to ensure whatever action has to be taken here should be taken in the last 2 months in the final phase of his office, that is his presidency, right? So Joe Biden has less than 2 months in office, which he should use to correct a policy that gave unconditional support for Israel's war on Gaza and use America's leverage over its ally to bring some relief to millions of Palestinians living under constant Israeli bombardment. So they are saying that Joe Biden needs to correct this policy that they had been giving unconditional support to Israel's war on Gaza, and that needs to be corrected now, right? Since the ceasefire is in place, this is the time when further development action has to be taken. Otherwise, the momentum will be lost. তাৰমানে এতিয়া যেতিয়া ceasefire চলি আছে, তেতিয়াই জো বাইডেনৰ প্ৰেচিডেন্সিত থাকোতে জো বাইডেনৰ গোটেই এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটোৱে আৰু একশ্যন লৈ পেলাই এই ceasefire-টোৰ ক্ষেত্ৰতে এই যোনটো এটা পলিচি লৈ থৈছিলে তেওঁলোকে যে ইজৰাইলক ছাপোৰ্ট দি আছো গাজাৰ এটেকটোৰ, সেই বস্তুটোৰ পৰা অলপ আঁতৰিব হৈছে, পলিচিটো কাৰেক্ট কৰিবলৈ হৈছে, যাতে যি ডেভেলপমেণ্ট হৈছে বৰ্তমান যে এতিয়া এটলিষ্ট অলপমানটো শান্তিৰ কিবা এটা পৰিস্থিতি আহিছে, চিজফায়াৰ এটা হৈছে, সেইটো যাতে আৰু অলপ বৃদ্ধি পায়, সেইটো যাতে আৰু অলপ শক্তি পায় সেই চিটুৱেশ্যনটোৱে, যে এতিয়া ফাইনেলি শান্তি আহিছে এই দুখন ৰাজ্যৰ মাজত, সেই কথাটোৱে লাষ্টৰ পিনে লিখিছে. So this was the entire article. I hope you have been able to understand all the words, all the phrases that have been used here, and go through the article again from the PDF to my Telegram group to redeem our other 24/7 app community to thakibo. So go through the PDF in the English Telegram group, English by Shubham Sir. The link is in the comments, and also go through the PDF in the app community if that is where it's more easy for you to access, and that is where you generally go through the PDF. You can do that as well, and try to create your own summary. This is the summary I have given from my end for the 2 paragraphs of today's article. Try to write your own summary. আপোনালোকে নিজৰ পিনৰ পৰা summary এটা লিখিবলৈ try কৰক. মই 2টা paragraphৰ কাৰণে একোটা summarized version দি দিছো, মোৰ পিনৰ পৰা লিখি পেলাই যে ছুটিকৈ সমকৈ গোটেই আইডিয়াটো কি বুজাইছে both paragraphs. আপোনালোকে নিজে এটা summary লিখিব try কৰিব. And students, why do I ask you to try to write a summary? So that you can practice the comprehension aspect from these articles. That means if you are being able to write a summary, if you are being able to summarize the concepts and the ideas that have been provided in a big article, that means you have understood the article well. That's a sure shot sign that you have been able to comprehend what the passage is saying, and that means your comprehension is being developed. That means your comprehension is getting better. তাৰমানে আপোনালোকৰ comprehension skillটো বাঢ়িছে যে বা বৃদ্ধি হৈছে বা ইমপ্ৰুভ হৈছে যে সেইটো এটা সিধা এটা স্পষ্ট লক্ষণ যদি আপুনি ভালকৈ এটা সামাৰি লিখিব পাৰিছে এটা আৰ্টিকেল পঢ়ি পেলাই। সেই কাৰণে মই আপোনাক প্ৰেক্টিছ কৰিব দিছো, পঢ়ি চাওক, পঢ়ি পেলাই সামাৰি লিখিবলৈ চেষ্টা কৰক। ৰেফাৰেন্স লাগে এটো পিছত নিজে লিখাৰ পিছত চাব, এটো পঢ়ি লৈ পেলাই নিজে লিখিব ট্ৰাই কৰক, আগতে নিজে লিখিব এটা সামাৰি, দেন এটো পঢ়ি চাব, দেন চাব এটোৰ লগত আৰু আপোনাৰটোৰ মাজত কি কম্পেৰিজন কৰি ইয়াৰ পৰা যদি কিবা আৰু এড কৰি পেলাই আপোনাৰটো আৰু ইমপ্ৰুভ কৰিব পৰা যায়, তেতিয়া আপুনি আৰু এবাৰ লিখিব ইমপ্ৰুভ কৰি পেলাই, বা এটলিষ্ট নিজে লিখাখিনিতে হাইলাইট কৰি থব যে ইয়াতে আৰু এইখিনি লিখিলে ইমপ্ৰুভ হয়। এই প্ৰেক্টিছটো ৰেগুলাৰলি কৰিব ইংৰাজী ভাষাটোৰ লগত, with the entire English language as a whole, আপোনাৰ এটা কমফৰ্ট লেভেল বাঢ়িব, আপোনাৰ কনফিডেন্স বাঢ়িব লেংগুৱেজটো। এই প্ৰেক্টিছটো কৰক। চাওক ডেইলি ভোকাবুলাৰি কৰাই আছো, আৰ্টিকেল ৰিডিং এটা কৰাই আছো, ভোকাবুলাৰিত সব আহি গৈছে, ইডিয়মছ ফ্ৰেজেছ ৱৰ্ডছ যি ইম্পৰ্টেণ্ট থাকে মই সব উলিয়াই দিওঁ, হাইলাইট কৰি পেলাই ডিছকাছ কৰি। চ' ভোকাবুলাৰি,
reading or a writing section at a summary at a likha. Short summary likhe came in label 10 minute label hardly. Right? So try korok. Reading, writing, vocabulary discussion গোটেইখিনি যেটা কৰাইছো সন্ধিয়া টাইমত সন্ধিয়া 5টা বজাত মোৰ ক্লাছ থাকে আপোনালোকৰ লগত ষ্টেট চেন্ট্ৰেল লেভেল এক্সামছৰ কাৰণে তাতে মই আপোনালোক ডেইলি এমসিকিউজ কৰো গ্ৰামাৰ vocabulary সব থাকে তাতে সো আপোনালোকৰ গোটেইখিনি কভাৰ হৈ আছে vocabulary grammar comprehension ডেইলি বেসিছত হৈ আছে 7:45ত এডিটোৰিয়েল সেকশন চলে হাফ এন আৱাৰ ক্লাছ এটা 10 মিনিট ললে এক্সট্ৰা আপুনি এটা সামাৰি লিখিব ট্ৰাই কৰিবলৈ এন্ড দেন সন্ধিয়া এমসিকিউ ক্লাছেছ এমসিকিউজ কেটা চলে ক্লাছত আহি পেলাই 5টা বজাত ইংলিশ টু ৰেগুলাৰ বেসিছত আপোনাৰ পুৰা কম্প্ৰিহেনসিভ কভাৰেজ কৰাই দি আছো মই তাতকে একো বেছি আপোনাক কষ্ট কৰিব নালাগে এক্সাম হলেকে আপোনালোকে দেখিব যে আপোনাৰ ইমপ্ৰুভ হৈ আছে গোটেইখিনি বস্তু ইন ডেপথ rule by rule পঢ়িও বিচাৰিছে come join any of our courses যদি আপুনি বেংকিং কাৰণে কৰিছে বেংক ফাউন্ডেশন কোৰ্সটো আছে আসাম পুলিচৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে আসাম পুলিচ কোৰ্সটো আছে APSC কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে APSC আপোনাৰ ৰাইটিংটো আপুনি ইমপ্ৰুভ কৰিব বিচাৰিছে মই যিখিনি ইংলিশৰ ক্লাसेছ লৈ APSC CSAT ৰাউণ্ডত সেইখিনিতে আপোনালোকৰ লগত মই ৰাইটিংও ডিসকাস কৰিম আনসাৰ ৰাইটিংটো কামত আহিব সো try to implement your strategies well. Try to utilize the time that you have during the day well. All right, that's the target when you are preparing for these exams. These are the answers to yesterday's practice questions, so try to solve these questions. I have given two questions today as well. Yesterday's question was, which of the following is a correct antonym for the word subsist? So what does it mean to subsist? Antonym would be, and then which of the following is the correct synonym for the word perturbed? This was the second question. Calm, agitated, neutral, happy. So see students, here in the first question there's no real antonym here. When you say subsist, flourish, endure, continue, sustain, it all pretty much means the same, right? But do we have any one word which is a direct antonym here or not? So what was your answer here? Let me know what your answer was. And in the second question, when we say perturbed, I had already discussed this in the class also. The correct answer would be C. In question 1, subsist means to just exist and not grow a lot. All right. The opposite would be to flourish. All right. Subsist means even if you're in a difficult situation, you are just enduring it for the time being. You are not being able to grow. আপুনি তাৰমানে তাতকে আৰু বৃদ্ধি কৰিব পাৰা নাই আপুনি জাস্ট সহ্য কৰি গৈছে এটো সাবসিস্ট কৰা বুলি কয় সার্ভাইভ কৰি আছে ইন আ ওয়ে just survival but not real growth. Then opposite would be that you are growing a lot, you are making a lot of progress, you are flourishing. So that would be the opposite. And when we say synonym of perturbed means I had discussed disturbed, in an anxious state. So therefore agitated would be a synonym. Calm, neutral, happy, this would be antonyms. All right, so these are the answers for today. These are your questions. Antonym of the word leverage, we have discussed the word in the class itself, and synonym for the word pulverized, we have also discussed this in the class today. So I think you should be able to answer both of these. Just be a bit careful and apply a little focus when you're taking a look at the options here. So make sure you're checking out the daily YouTube short that I upload for your vocabulary development, that is daily word power, where I discuss a new word every single day along with its meaning, what word type it is, along with a discussion of how to use it in a sentence in your day-to-day life. So make sure you're checking out that short video, 30 to 40 seconds every single day, in the shorts section of our other 24/7 Northeast YouTube channel. You can find today's class free PDF along with all the other PDFs of our editorial classes in my Telegram group. Telegram group name is English by Shubham Sir. Link is given in the comment section, and you can also download the PDF from the app community, that is the other 24/7 app community. You can download and install the app for that. App link is given in the description box below the video. And make sure you're checking out the editorial analysis every single day, Monday to Saturday, 7:45 a.m. See you in the class, students. And if you like today's class, make sure you hit the like button before leaving, and make sure you share the session with your fellow aspirants. And comment section is open to you all. If you want to discuss anything, or if you want to say anything or type anything, you can type it in the comments. Make sure it is relevant to the class at least. And stay tuned to 24/7 Northeast and subscribe for being connected to us, and keep watching the classes on this channel. লগ পাম ক্লাছত পঢ়াৰ বাবে আড্ডা, সফলৰ বাবে আড্ডা। See you in the classes.